Verið öll velkomin hjartanlega á fund flugmál á Norðurlandi. Við ætlum að hefja fundinn núna. Ég heiti Hjalti Páll Þórarinsson og starfsmaður markaðsstofunnar og hef haldið utan flugklassan R66N til margra ára. Það gaman að sjá hversu margir eru skráðir til fundar. Fólk enn að tínast inn en við ætlum að hefja leikinn núna. Ég vil byrja á að láta ykkur vita af því að fundurinn tekin upp. Þannig að það verður hægt að nálgast upptökuna af efni fundarins á vef markaðsstofunnar síðar. En ástæða fundarins sú að okkur langaði til þess aðeins að láta vita af okkur og fara yfir stöðu á flugmálunum hérna á Norðurlandi núna. Þrátt fyrir COVID þá erum við höfum ekki lagt árar í bát og það áframhaldandi verkefni að vinna að millilandaflugi til Akureyrar. Og þetta auðvitað eitt okkar stærsta hagsmunamál á svæðinu og langhlaup og við erum alltaf að stíga skref í áttina því sem að vonandi verður í framtíðinni öflug miðstöð hér fyrir flug til margra áfangastaða erlendis. Í dag ætlum við aðeins að fara yfir nokkur atriði í þessu. Við ætlum að byrja á því að fá upplýsingar. Afsakið. Það einhver þakkað niður í mér hérna, kannski fullsnefnt en við vonum að þetta gangi betur núna. Ég var að segja að við ætlum að byrja að heyra frá Ísafja uppbyggingun á flugvellinum. Svo munum við líka heyra frá Þorvaldi Lúðvík Sigurjónssyni, hann ætlar að fara yfir könnun sem var gerð á heimamarkaðnum. Segja okkur aðeins frá því hversu stór hann og hvaða möguleikar eru þar og hvernig hann getur virkað mögulega sem stoð í auknu millilandaflugi. Og þriðji fyrirlesarinn í dag heitir Víci Díkstra. Hann hollenskur ráðgjafi sem við réðum til okkar til þess að greina fyrir okkur markaði í Evrópu með tilliti til þess hverjir þeirra væru mögulega mikilvægastir fyrir Norðurland og í framhaldinu þá hvert væri best fyrir okkur að sækja aukið flug. Til dæmis á borð við það sem að Voitravel hefur verið að bjóða upp á frá Hollandi. Þannig að þetta svona það sem við ætlum að fara í gegnum í dag. Ég ætla ekkert að hafa þessa kynningu núna lengri en þannig að við ætlum bara að snúa okkur að fyrsta erindinu og það Sigrún Björk Jakobsdóttir hjá Ísafja sem ætlar að leiða okkur aðeins í gegnum hver staðan í dag á flugvellinum og þeim uppbyggingar áformum sem þar eru. Og þá held ég að við gefum bara Sigrúnu orðið. Gjörðu svo vel, Sigrún. Já, takk fyrir það. Ég ætla að deila með ykkur hérna skjánum mínum. Sjáu þetta ekki? Ég ætla bara rétt að renna þess yfir til þess að byrja með forsöguna og ég veit að margir hér inni kannast við hana. En þetta náttúrulega búið að vera verkefni síðan 1995 og jafnvel fyrr og 2019 tók upp þennan bolta og hóf undirbúning og átti töluvert frumkvæði bara í þessu máli, hafði samband meðal annars við bæði Ísafja og ráðuneytið varðandi það að taka að sér þetta verkefni og fjármagna það. Nú síðan í fyrra þá var aðgerðahópur ríkisstjórnar settur að störfum frá janúar til mars og í honum voru bæði heimamenn og fulltrúar ráðuneytis og Ísafja og síðan í efnahagsátakinu vorið 2020 komu inn peningar sem við höfum verið að munum nota núna áfram í ári í hönnun og undirbúning. Og hönnun flugstöðvarinnar var boðin út í júní 2020, það voru 11 aðilar sem buðu í þetta verk og Mannvit og Arkis fengu verkefni og við höfum verið að vinna með þeim núna undanfarna mánuði. Árið 2010 var unnið töluvert mikið í flughlaðinu og við höfum verið að yfirfara og aðlaga þau gögn bara með við aðrar reglugerðarforsendur og fleira og verkefnisstofan Efla á Akureyri hefur haft yfir umsjón með því verkefni.
Það sem búið að gera það búið að flytja olíutankana og það búið að setja upp hreinsistöð og því verki það byrjað að ljúka. Olíutankarnir eru báðir komnir á sinn stað og það verið að fara yfir ferkingu á þessu svæði sem olíutankarnir voru á áður og hreinsistöðin komin í virkni. Við vorum, þær forsendur sem voru gefnar í þessu verkefni var flugstöð í kringum 1100 fermetrar og það það sem hefur verið lagt til grundvallar í þessari hönnu sem ég ætla bara að renna þessu í gegnum. Ég ætla bara að labba með ykkur í gegnum þessa nýju flugstöð. Og þetta birt með fyrirvara breytingar á hönnunarstigi. Þessar teikningar voru að fara núna, athugasemdir voru að koma frá byggingarfulltrúanum á Akureyri varðandi það sem þeir athugasemdir sem þeir höfðu við þá tillögu sem við leggjum hérna fram og arkitektarnir eru núna að rýna þær og skoða betur. Einhver smá hugsti hérna á mér. Hér aðkoma frá bílastæðinu og þetta hérna sýnt bara útlitsmynd af fyrirhugaðri viðbyggingu. Þetta þá bara aðgengi millilandafarþega eða þeir koma hérðan út en þeir labba inn á sama stað og innanlandsfarþegar og dreifa síðan stöðina. Ég fyrir betur yfir það hér á eftir. Og hér síðan aðkoma frá flughlaði og sem sýnir bara útlitið á nýju byggingunni sem hún hugsuð. Hér síðan þetta svæði sem til grundvallar núverandi komusalur verður breytt í innritunarsal bæði fyrir innanlands og millilanda og innanlands fara síðan hingað til hægri og millilanda síðan til vinstri og hér í gegnum núverandi aðstöðu tollsins og það sem það og síðan hér í gegnum inn í þessa nýju viðbyggingu. Og hér sést þetta betur, við ætlum að bæta við hérna farangursskýli sem verður yfirbyggt bara svona lítil skemma og hér síðan hérna færibandið. Hér síðan öryggisskoðunin og tæknirými og þess háttar. Og hér síðan gengið inn í innanlandssvæðið. Núverandi brottfarasalur eða biðsalur, honum verður lítið breytt, það verður ennþá gengið út þetta hlið og við gerum svona minniháttar breytingar á þessi rými hér. Það verða mestu breytingarnar á núverandi innritunarsal sem breytist í komusal. Hér verður þetta ganga inn í gegnum inn af hlaðinu og eins líka í gegnum hinna hurðina sem ég sýndi ykkur áðan. Og þetta svæði hér sem núna skrifstofur Iceland verður breytt og sett færiband og farangursvagnarnir koma keyrandi hérna inn og út aftur hér. Þetta núverandi biðsalur, þessi bráðabirgða biðsalur sem settur upp hérna fyrir einhverjum 2-3 árum síðan. Og hér verður líka aðstæða fyrir bílaleigur og farþegar labba þá eftir fyrir fram að flugstöðina og inn í gegnum inn í eldri bygginguna til þess að taka bílaleigubíla. Hér síðan viðbyggingin nýja. Hér að koma í gegnum öryggisskoðun og vopnaleit og hér síðan biðsalur, hér hliðið út á hlað. Hérna gert ráð fyrir bar og litlum bara svona afgreiðslu veitingastað. Hér verður fríhöfnin og við erum að fá til okkar ráðgjafa á Keflavík varðandi hvernig henni verður best fyrir komið þarna. Nú síðan hér 2 einstefnu hlið gert ráð fyrir því hérna í gegn og vegabréfaskoðun og hér síðan farangursbandi þar sem að farangurinn kemur hérna inn í gegnum þessa rennu hér. Og hér aðstöða tollsins, sótthreinsun, second line skoðun og fleira og tollskrifstofa og síðan gengið hérna út á hérna hlaðið.
Nú eins og hönnun flugstöðvar í fullum gangi, henni mun ljúka núna í mars. Útboðið verður vonandi hægt að fara í bara núna í vor. Hönnun á neðra burðarlagi flughlaðsins, það að lokast í og í rýni hjá okkur. Það verið að fergja olíutankasvæði sem var þegar eftir olíutankarnir voru fluttir, og við vonumst til þess að fara í útboð núna í mars fyrir útgrefturinum fyrir byggingarreit flugstöðvarinnar. Það þarf síðan að síga og bíða í einhverja 3 mánuði sirka. Hönnun á efra burðarlaginu í gangi og þetta náttúrulega allt verið að yfirfara gögnin síðan 2010. Það sem verið að breyta bara eftir rýni okkar fólks í Keflavík að steypa hluta af stæðunum sem þarna verða undir, þess að flugvélarnar verða staðsettar. Og þannig að sú hönnun í gangi. Og eins og við sjáum þetta fyrir okkur, þá þetta náttúrulega flugstöð í fullum rekstri á meðan á þessum breytingum stendur. Og við sjáum fram á að verkloka viðbyggingu verði í lok árs 2022 og síðan flytjist innanlandsflugið þangað yfir tímabundið meðan við förum í endurbætur og eldri hluta sem verður þá vorið 2023, eða sem frá áramótum 2022 til vors 2023. Og þannig að allt húsið ætti að vera komið í starfsemi sem það voru 2023 og malbikun og flughlaðurinn unni síðasta verkefnið sem verður ekki gert fyrir en að maí sirka 2023 eftir hvernig veður vindur fram. Þannig að þetta var svona stutta útgáfan hjá mér. Ég fékk senda spurningu í gær, ég svaraði henni bara munnlega, það var varðandi flugferðlana. Þannig að spurning bara hvort að ég taki spurninga núna eða á eftir. Takk fyrir, Sigrún, þetta innlegg. Já, ég held að við gerum það bara þannig að við opnum fyrir spurningar eftir hvert erindi fyrir sig. Þannig að ef að fólk hefur spurningar, ábendingar sem það vill koma á framfæri núna, þá hvet ég ykkur til þess að nota rétt upp höndina og við fylgjumst með og gefum ykkur orðið eftir því sem að framvindur. Einhverjir sem að hafa spurningar til Sigrúnar varðandi þetta innlegg? Kannski spurningi sem ég fékk í gær var frá Víði Gíslasyni varðandi flugferðlana að braut 01 og hann hefur verið mikill bara baráttumaður og góður liðsmaður fyrir aðstæðum á Akureyrarflugvelli. Og við erum alltaf með aðflugsferðlana í skoðun, þeir skipta ekki síður máli heldur en aðstæður á jörðu niðri. Og við erum einmitt að skoða RNP-AR aðflug að 01 sem að gæti lækka lágmörkin í 500 fet fyrir stærri vélar og 800 fet fyrir smærri vélar í innanlandsflugi. Og síðan sömuleiðis með EGNOS aðflugið. Þetta bæði helst svolítið í hendur við gott og mikið samstarf við flugrekendur. Þannig að ég get alveg staðfest að þetta á listanum hjá okkur að skoða. Takk fyrir þetta, Sigrún. Eins og ég sagði áðan, þá getið þið rétt upp höndina eða skrifað í spjallið hérna. Ef þið hafið spurningar, ég sé engar spurningar ennþá. Þannig að ef ykkur liggur ekkert á hjarta svo stöddu, þá held ég að við bara höldum áfram með fundin og vindum okkur í næsta erindi. Takk kærlega fyrir þetta, Sigrún. Þetta auðvitað frábært fyrir okkur að sjá að hvað þessu að vinda vel fram fyrir okkur og við auðvitað hlökkum mjög til þess að fara að taka þessa nýju aðstöðu í notkun. En næst á dagskránni það þá Þorvaldur Lúðvík sem ætlar að vera með innlegg varðandi heimamarkaðinn og hvernig hann spilar rullu í uppbyggingu á flugi til framtíðar. Gjörðu svo vel, Þorvaldur. Góðan daginn, öllsumul. Heyrið í mér öll. Hjalti, heyrið í mér? Já, flott. Takk fyrir þetta.
Takk fyrir tækifæri til þess að fá að koma hérna og kynna fyrir því að deila með ykkur niðurstöðum úr okkar rannsóknum sem við höfum verið að sinna undanfarna 12-13 mánuði eitthvað svoleiðis. Við höfum verið að hittast reglubundið lítill hópur hagsmunaaðila og fagaðila hér í kring og fengum til þess styrk jafnframt að skoða markaðinn dálítið gaumgæfilega. Í hópnum hafa verið aðalega Arnar Friðriksson hjá Norðurlandi og Unnar Jónsson hjá Samherja og svo hef ég verið svona að reyna að tutla í þessu svona inn á milli funda og safna gögnum og svo framvegis. En mér langaði að deila með ykkur hérna okkar könnunum og það sýni ykkur hérna lítið glæru sjó sem við unnum og ég ætla að vona að allir sjáu þetta sæmilega hérna. Rannsóknin sem sagt snýr að því að svara þessum spurningum sem eru hérna það hvort að þetta sé raunhæft og ef það er niðurstaða hvernig því komið á bestan hátt. Og ég heldur séum ekkert að tvínóna við það, aðeins bara að fortíðinni áður en að við förum alla leið. Þá auðvitað hefur þetta verið brösótt að menn hafa verið misbúnir þeir flugrekendur sem hafa hingað komið. Að mörgu leyti hefur verið ófullnægjandi aðstaða og flugþjálfun hefur verið þannig að menn hafa þurft sérþjálfun bara út af því hvernig aðflugin hafa verið. Það er alveg ljóst að í mörgum tilvikum hefur ekki réttur flugvélakostur verið uppi á borðum og það hefur gefið þessu slæmt orð þegar að menn hafa þurft að skilja eftir töskur, ekki geta tekið fullt eldsneyti til að komast á áfangastað. Það var verið svona í ýmsir hnökrar á framkvæmdinni, kannski af því að menn hafa ekki verið að fara í nákvæmlega þessa framkvæmd per se, heldur verið að taka þetta með öðru eða að sinna þessu svona svolítið að ákveðnu leyti með vinstri. Og svo á sama tíma hefur verið mikill vöxtur í Keflavík á undanförnum árum og það hefur auðvitað þýtt að hingað til hefur verið afskaplega lítill fókus og lítill áhugi á því að byggja upp þennan flugvöll eða yfir höfuð aðrar gáttir fyrir millilandafluga á landinu. En þetta sem betur fyrir að breytast og þakka Sigrúnu fyrir gott erindi hér áðan. Ég skulum vona að þetta verði að veruleika samkvæmt þessu tímaplani. En allra síðasta reynsla af tilraunum til millilandaflugs til Akureyrar hafa gefið góða raun og verið afskaplega góðar. Titan Airways kom hingað, þeir voru með sína flugmenn hér að kynna sér aðstæður og voru hér í 3-4 daga og spurðu svo að því loknu hvað er vandamálið. Það sáu þeir engin vandamál við þetta þegar þeir voru búin að kanna aðstæður og kynna sér málið. Það var kannski eitthvað sem sumir aðrir hefðu mátt gera áður. Transavia flög frá Hollandi með góðum árangri og að mér skilst og kannski Hjalti kemur inn á þá eftir að staðfestir að þeir eru hvergi bangnir og munu halda ótrauðir áfram í sumar. Þá hafa verið mjög jákvæðar niðurstöður af markaðskönnunum erlendis sem að gefa okkur sjálfur sér byr í seglin það að þetta sé ekki alveg galin hugmynd. Og svo gaman að skoða tölu ferðamálastofu og opinber gögn sem að snúa aðeins að því hvort að þetta sé við. Og mér langar að fara aðeins yfir það með ykkur hér á eftir. Allavega stóra myndin að þetta séu réttir menn, réttþjálfaðir menn með réttar flugvélar. Það kannski svona á tæknilegu hliðinni. Ef við förum síðan að skoðum forsendurnar sem við erum að gefa okkur og bakgrunninn hvað við erum að skoða. Það að mannfjöldi, það sem við skilgreinum sem okkar heimasvæði svipað á Færeyjar. Færeyjar fyrir kóf voru með 3-9 millilandaflug á dag og eru búin að draga frá flug til Kaupmannahafnar sem í þessum samanburði við skilgreinum sem innanlandsflug. Í þessu samhengi Norður- og Austurland sem sami mannfjöldi og Færeyjar með ekkert millilandaflug bara yfir höfuð. Það eru tíðari eða voru tíðari samgöngur beint til útlanda fyrir 100 árum og það gaman að horfa á þá stöður blákalt. Við þurfum að ferðast ef við erum fyrir norðan 6 klukkustundir til Keflavíkur og verja til þess ómeldu fé og 2 orlofsstöðum til viðbótar.
Ef við erum fyrir austan þá það minnst kosti 9 klukkustundir og enn meiri kostnaður. Ég kom aðeins betur inn á þetta þegar við förum yfir könnunina sem við fórum yfir. Og við vitum að það fjöldi ferðamannasegla hér á svæðinu, þannig að við höfum ansi margt að bjóða þeim sem hingað vilja sækja. Og að síðustu þá held ég, og það okkar forsenda, að það lágmarkskrafa að sé fólk að fara til útlanda, þá vilji það komast til áfangastaðar innan 1 dags. En að það sé ekki 2 daga ferðalag yfir heiðar og hyrnindi til þess að komast á áfangastaði í sínu fríi erlendis. Þannig að við viljum svona skoða hvað höfum við verið að gera vitlaust til þessa og hvernig getum við tekið þetta áfram. Örstutt bara til útskýringar hvað við skilgreinum sem okkar heimamarkað. Þetta mannfjöldatölur þarna í kring og við sjáum síðan það 3 klukkustundir cirka á milli Egilsstaða og Akureyrar og áfram frá Akureyri til Keflavíkur 6 klukkustundir. Alls þetta svæði í 3 klukkustunda akstursfjarlægð frá Akureyrarflugvelli með cirka 46.000 manns. Þá það tölur ferðamálastofa sem við rýndum mjög vel og ég vil aðeins leggja út og skýra út fyrir ykkur. Meðaltal allra brottfara á Íslendingum undanfarin 5 ár í kringum 577.000 brottfarasæti. Meðaltal tíðni ferðalaga þeirra sem voru að ferðast fyrir kóf var 2,8 og það marktækur munur á því hvort að það vegna hvort að það á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum eða hvort það annars staðar á landinu. Augljóslega það þeir sem eru næst Keflavíkurflugvelli sem ferðast oftast. Þau voru að ferðast alltaf 3 sinnum á ári. Og þetta útleist svo að það séu 200.000 manns ríflega á faraldsfæti hverju ári og það 57% af samfélaginu, af mannfjöldanum á Íslandi. Nú ef við göngum aðeins út frá þessum tölum og leggjum það aðeins lengra út, þá vitum við að okkar markaðssvæði í kringum 46.000 manns. Ef við gefum okkur að svipa prósentutala af fólki geti hugsað sér að fara til útlanda, þá það 26.000 manns sem þá myndum við skilgreina sem ferðamenn til útlanda og við ætlum að gefa okkur að það sem vigt Akureyrar af þessum 46.000 manns með Akureyri með kringum 20.000, það stórt svæði að það ætlum að gefa okkur að ferðahegðun Akureyringa yrði þá svipuð eins og höfuðborgarsvæði þannig að við ætlum að fara í að tíðnin væri kannski 2,6. Það þýðir þá áfram í kringum 68.000 sæti sem væru brottfarasæti möguleg eftirspurn. Og við viljum útvatna það dálítið með því að segja að 30% af þessum mannfjölda fari alltaf til Keflavíkur, einfaldlega vegna þess að hann á leiðinni til Bandaríkjanna eða hann á leiðinni beint til áfangastaðan sem flogið frá Keflavík. Þannig að við ætlum að gefa okkur það séu 30%. Nú, þegar við erum þá búin að reikna þessar tölur niður, þá hefði það verið þannig að fræðilega þá hefði þetta verið í kringum 9 til 10 flugvélar á ári, á viku, 9 til 10 flugvélar á viku sem hefði verið raunverulega eftirspurn, meðan að nýtingi væri svona skítsæmileg, bara frekar lítil, reyndar lág, 63% nýting. Sem í öllu samhengi frekar lítil nýting. Við vorum að gefa okkur að flestir myndu vilja fara til Kaupmannahafnar eða London og síðan suður á bóginn, hvort það væri Alicante eða Tenerife. Og við höfum náttúrulega út frá þessari forsendu verið að skoða líka flugvélakosti til samræmingar. Og þetta bara rétt skellt upp dæmi hvernig þetta geti litið út, en þá það flogið á svona rútu milli Akureyrar og London og Akureyrar og Kaupmannahafnar og síðan mögulega helga væri farið suður á bóginn. En þá kannski að könnuninni sem við settum í gang til þess að kanna hvort að við værum alveg úti að snjóa eða hvort að það væri eitthvað vit í þessum hugmyndum okkar. Gögnunum var aflað 20. til 28. janúar. Þetta var netkönnun, 533 einstaklingar sem svöruðu og þetta var á póstnúmerum 530 til 781.
Það Hvammstangi að Djúpavogi. Þannig að þetta var býsna stórt. Það sem við sjáum hérna í rauninni spurningar sem það voru settar upp. Ef þú getur tekið beint millilandaflug, hvert myndirðu meta kostnaðar ávinning þinn, það að segja fyrir hvert meðlim í þínum hópi sem að ferðast af því að geta farið beint frá Akureyri og sleppt því að ferðast til Keflavíkur. Og bara aðeins að draga fram að áætlað meðaltal þarna per haus sem menn voru að meta kostnaðarhagræðið voru kringum 32.000 krónur. Þannig að fyrir 4 manna fjölskyldu þá þetta kringum 130.000 sem svarendur meta kostnaðarhagræðið sitt við það að þurfa ekki að fara til Keflavíkur. Nú, önnur spurning hérna sem þannig að sjá í framkvæmdina á þessari spurningakönnun, hversu sammála eða ósammála ertu? Ég myndi ferðast ofta til útlanda eða beint flug makrólflug til áfangastaða í Evrópu og samkeppnishæfi verið í boði. Þarna eru augljóslega 78% frekar sammála eða mjög sammála og við skoðum sérstaklega hverjir það eru í menginni sem eru bara mjög ósammála þessu og það var nú tölurnar eru þannig að þeir gefa okkur færi á að greina þetta býsna nákvæmlega. Og þeir sem eru þarna 7% það eru þeir sem eru einhleypir karlmenn yfir 68 ára með fasta búsetu á Austurlandi. Þannig að við gátum alveg greint hverjir það væru til að mynda sem væru mjög ósammála þessari staðhæfingu til þess að reyna að átta okkur betur á því hvernig markaðurinn liggur. Nú, á þess að vera orðlengi það, helstu niðurstöður eru þær að það mikill áhugi á ferðalögum þegar COVID slótar. Tæplega 50% ætluðu sér að fara til útlanda á næstu 12 mánuðum. Mestur áhugi á sólarferðum fyrst, svo borgarferðum og svo fjölskylduferðir, hitta vini og ættingja eða í útlöndum. Ennfremur framboð Akureyrarflugvöll myndi auka tíðni, það alveg ljóst og fólk myndi hugsa sér að fara oftar. Þannig að ég tel að þarna sé einfaldlega markaður til staðar sem að aðrir hafa ekki verið að sinna nægilega vel. Það augljóst að óska áfangastaður allra í þessari könnun Kaupmannahöfn, London eða Spánn. Og Kastrup og London eru þeir staðir sem eru þá kjósanlegastir sem tengiflugvellir fyrir þennan landshluta hér. Það metið verulegur ávinningur af því að komast síðan beint. Og ef við hugsaum það þannig að menn færu að morgni frá Akureyri til, segjum, London og svo frá London til loka áfangastaðar seinnipartinn, þá þetta ná að loka áfangastað innan dagsins. Og fyrir 4 manna fjölskyldu kostnaðarhagræðið að meðaltali metið 132.000. Nú að lokum þá eru heimamenn vilju til þess að fjárfesta í svona verkefni og eru tilbúnir að skoða þetta. Og svona til samanburðar þá skoðum við náttúrulega þessa helstu tengiflugvelli sem við getum skoðað. Það eru Kastrup 2019 með 30 milljónir farþega í gegn, Stansted 26, báðir flugvellir voru með yfir 200 áfangastaði og þetta tæpir 3 tímar eða 2,5 tími til þessara flugvalla. Og það náttúrulega ekki langur ferðartími frá Akureyri ef við berum þetta saman við valkostin að keyra til Keflavíkur. Kannski aðeins að fara með ykkur eins og við erum að túlka þetta. Við viljum meina að tölur Ferðamálastofa sýni að það sé gat á markaði sem hafi ekki verið sinnt og það þarf einfaldlega að skoða hvort að við getum gert eitthvað með það. Þessar rannsóknir það styðja okkar tilgátu eða tilfinningu sem við höfðum upphaflega. Niðurstöður úr MMR-könnuninni eru mjög hvetjandi fyrir verkefnið og það sem við sjáum fyrir okkur að heimamarkaðurinn sem við erum búin að vera að tala hér og svo mögulega fiskútflutningur héðan sé í rauninni fyrst og fremst stuðningur við incoming traffic eða traffic sem kæmi kannski annars staðar frá enda samkvæmt öðrum könnunum sem við höfum séð og vonandi
fáum við uppröfandi tölur líka frá hollenska rannsakendunum hér á eftir, að þá eftirspurn eftir flugi til Norður Íslands á fáfarnari og á staði með minni mannverð svona eftir COVID-ið. Auk þess sem að við vitum að samkvæmt opinberum könnunum hér á landi þá eru 70% eintökumafarþega sem vilja fara eða komast beint út á land, sem mjög mikilvægt. Við teljum því að það sé full ástæða til þess að ætla að það sé grundvöllur fyrir þessu verkefni. Og kannski það sem meira að aðstæður nú stundir eru afskaplega góðar. Leiguverð flugvéla lágt. Samningsskilyrði eru á allan hátt frekar hagstæð fyrir þá sem að voga sér inn í þennan slag. Fjárþörf lág og tryggingaþörf til dæmis. Og ég myndi segja þröskuldurinn við að komast inn og áhættan jafnframt líka lægri en oft áður, sagt sem svo. Og það kannski spurningin sem við veltum upp í þessu samhengi, hvort að það sé að ræða sögulegt tækifæri sem að komi út úr þessu COVID og að í kjölfarið komist loksins á reglubundið millilandaflug Akureyrar flugvöll. Nú við erum búin að marka okkur fremur þröngan tímaramma og við ætlum okkur að vera búin að taka ákvörðun fyrir september mánuð það hvert framhaldi verður og munum halda áfram að vinna þetta nokkuð þéttum skrefum og auðvitað bjóðum við öllum velkomnir að setja sig í samband sem hafa áhuga að taka þátt í verkefninu en svona allavega þetta eins og staðan í bili og ég ætla að vona ég hef ekki þreytt ykkur og mikið með þessi gögn. Auðvitað eins og Hjalti kom inn á, ef það eru spurningar þá skal ég reyna að svara ef það eitthvað sem fólki finnst óljóst við þetta en annars velkomin líka að senda þörfupóst. Já, takk fyrir þetta. Þetta vissulega mjög fróðlegt að sjá og athyglisvert að sjá hvað hér virðist vera býsna sterkur heimamarkaður þrátt fyrir fámenni sem við búum við. Endilega ef þið hafið spurningar, setjið upp höndina eða setjið inn í spjallið og við reynum að fylgjast með svo að við getum þá komið ykkar athugasemdum eða spurningum beint á framfæri. Einhver sem vill leggja orð í belg? Já, við höfum, það Njáll Trausti hefur beðið orðið. Já, heyriði mér? Já. Ok, ljómandi. Þetta bara mjög áhugavert og það líka áhugavert kannski að skoða þetta tengslum við fyrri kannanar sem voru gerðir jafnvel fyrir 10-15 árum, einmitt með markaðinn á svæðinu og þetta hljóma mjög svipað, þannig að virðist það að halda sér. Það líka áhugavert að benda á þessa skoðun sem var gerð hérna upp í ferðamálasetri, hérna upp í Háskólanum Akureyri fyrir þegar Iceland Express var að fljúga hérna á sínum tíma, að það voru að gistinætur erlendra ferðamanna sem komu beint hingað inn voru að með minni 7,2 eða 7,3 að meðaltali á móti erlendu ferðamenn sem komu á Norðurlandi Keflavík, það var 1,8. Þannig að það dvöldu hér 4 sinnum lengur, 4 sinnum fleiri gistinætur með að vera hér á svæðinu og þannig að það náttúrulega að halda áfram með marga punkta en þetta bara gríðarlega áhugavert og ég sammála Þorvaldi Lúðvíki með þetta sögulega tækifæri, bara við sjáum með flugvélabransann í heiminum og allt þetta og svo getum við náttúrulega spurt eftir kynninguna eftir sem snýr COVID-inu og þessu gríðarlega möguleika sem að skapast varðandi að fara út á land. Það verði nú stóra breytingin en það sýnist með það að koma út úr könnun í Íslandsstofu núna að erlendir ferðamenn hugsi eða almennt þeir sem eru að hugsa ferðalög þeir hugsi að vera svolítið útaf fyrir sig. Við Íslendingar erum náttúrulega að selja roadtrip og vera útaf fyrir sig, þannig að það stóra markaðssetningin okkar orðin. Og síðan langar mig kannski bara að spyrja með svona beint. 2005 þá gerði ég svona vann ég skýrslu fyrir IKEA millilandarflug frá Norður- og Austurlandi. Þá var útflutningurinn að byrja svona fullum krafti, eða sem sagt við vorum fyrstu árunum. Hvað búið að skoða núna þróunina varðandi
hvað eru búin að fara djúpt ofan í einmitt ferska fiskinn og síðan aftur möguleikana sem að skapast eins og með fiskeldinu fyrir austan. Það sem náttúrulega við erum að sjá allar af forsendur í magni, það sem að fara að gerast og þróun. Hversu ítarlega menn þeir félagar hafa farið í þann þátt og þannig að ég ætla ekki að fara neitt með mikið fleiri spurningar en bara óska til hamingju með verkefnið og mun örugglega hafa samband og tala meira við höldum áfram að ræða þessi mál en mér langaði bara þetta ytra umhverfi og það náttúrulega þessi gríðarlegi vöxtur sem bara orðið með erlendum og Íslendingum líka. 2003 þá voru 300.000 ferðamenn til landsins og þannig að þið sjáu töluna upp í 2 milljónir. Þannig að allar forsendur og annað. Svo kannski spurning að lokum, hafið eitthvað pælt í út af því það sem að fara að gerast á Grænlandi? Einhverja tenginga þangað í samvinnu við Grænlendingana? Varðandi millilanda alþjóðaflugvöllina sem að fara að byggja upp á vesturströndinni í staðan fyrir Syðri Straumsfjörð í Nuuk og Ilulissat og einhverju mögulega samvinnu sem að gæti mögulega tengst eitthvað þangað í því samhengi. En bara kæra þakki fyrir framtækið á þessu fundi og að höldum þessari umfræðu hátt á lofti. Takk. Já, Þorvaldur, þú má bara svara þessu og svo tökum við næstu. Sko, kannski aðalega, nefnilega við skilðum rétt kannski, það var spurningi sem lítur að þá fiski, eða ekki? Sko, hvað við séum búin að hugsa í því og við vitum alveg sem að við erum með eitt fullkomnasta vinnsluhús á Íslandi einhverja 50 kilometra til norðurs á Dalvík. Og það gríðarlegt magn af ferskum fiski unnið sem að síðan trukkað til Keflavíkur og eða flutt úr landi með norrænu eða skipum í kæligangum. Við teljum að það verði markaður fyrir það að flytja til þess að bæta upp fyrir kannski lága nýtingu eða styðja við þetta það getur við boðið upp á fraktpláss út frá Akureyri í þau skipti sem við fljúum til London allavega. Og okkar lauslega könnun eða okkar könnun gerir ráð fyrir því eða sýnir fram á að það sé áhugi fyrir því í slíku plássi og það þetta umsetið að fara héðan beint með fisk frá Akureyri og til Londona og við höfum verið að skoða náttúrulega bæði flugvélakost sem að getur þetta ásamt farþegaflutningunum og það kannski svona okkar fókus hefur verið á að vera með flugvél sem hefur langdrægið til þess að fara suður eftir, hefur burðargetuna til þess að fara með farþega og fisk í maganum frá Akureyri, brottflug til suðurs með annan mótor og þú þekkir þetta. Þannig að við erum búin að þrengja verulega hvaða tæki nákvæmlega kæmi til greina og það það sem við erum að skoða þessar myndir. Síðan spurningun eins og ég sagði líka með næstu skref með nákvæmlega útfærsluna á þessu, hvernig það verður. Ég get ekki svarað til það bara of snemmt að segja hver það verður en ég ekki hissa þó það annar flugrekandi heldur en að það stofnað from scratch eins og maður segir. Ég held að það sé ekki endilega augljósasta leiðin svona fyrsta kasti en verkefnið að koma þessu á one way or the other eins og maður myndi segja. Já, takk fyrir þetta. Við erum með aðra spurningu. Þórhallur, gjörðu svo vel. Blessaður. Þú mjútaður, Þórhallur. Góðan daginn og takk fyrir þetta. Ég byrja að þakka Sigrúnu Björku fyrir að fara yfir stöðuna á flugvallarbyggingunni. Það mjög ánægjulegt að sjá að þessu miðar áfram. Ég með spurningu fyrir Þorvald Lúðvík varðandi flugið. Var eitthvað kannað með áfangastaði inn á Mið-Evrópu eins og Frankfurt eða eitthvað svoleiðis vegna þess að Kaupmannahöfn og London eru svolítið álíka áfangastaðir en kannski aðrar tengingar frá Frankfurt eða þar í kring þannig að mér langaði bara rétt að vita hvort að það hefur verið kannað. Takk fyrir. Já, við könnuðum það og það var valmöguleiki fyrir fólk að merkja í hvaða tengjum það myndi vilja við eitthvað annað og það sem kannski kom í ljós til viðbótar að það voru þetta höfuð og herðar báru þessi tveir flugvellir, London og Köpen
En í þriðja sæti, svo það sé nú sagt, var München, einn til Mið-Evrópu. Þannig að það var svona þriðji algengasti kosturinn sem fólk vildi sjá, ef það svarar spurningu. Já, herðu, takk fyrir þetta. Einhverju fleiri sem vilja leggja orðið belg á þessu stigi? Ef svo ekki nú, þá bara vindum við okkur í næsta fyrirlesara. Þakka þér kærlega fyrir, Þorvaldur. Mjög áhugavert og við munum fá að fylgjast áfram með því sem þið eruð að gera og vinna þessu verkefni. But now we switch to English. And for the rest, hello everybody. Yes, for the rest presentation we have Wietse, our friend in Holland, who is going to inform us and tell us about analysis that he has made of some European markets and what potential North Iceland has towards those markets and yes, some very interesting findings that he is going to tell us about. So Wietse, the floor is yours. Thank you, Hjalti, for the introduction. Good morning, all of you. It's great to see a few familiar faces and but also a lot of new faces. I'm really honored to share my thoughts with all of you via this Zoom meeting. I'm in lockdown in the Netherlands. You are all in your own homes, but I can speak on behalf of the other Dutch that we are more than willing to travel again. And it seems that the remote areas offering the immersive and true experiences will become the new luxury of travel. And I'm convinced that particularly the north of Iceland, with the less crowded hub of Akureyri, is having a very sustainable fundament for future tourism. I would like to share my slides with you. And I hope, as always, that it works well. Okay, I hope it does. The main topic of my story of about 30 minutes is the question why Akureyri Airport as extra international gateway is of national interest for Iceland. Well, first to introduce myself, my name is Wietse and I work in the tourism industry since about 2004. Started to work as an activity guide in Finnish Lapland, in the north of Scandinavia. I specialized myself in infrastructure to the north on the university in Groningen, the kind of Akureyri of the Netherlands. And for the Dutch tour operator Voik Travel, I've been responsible for the marketing and product developments. And since 3 years, I'm an independent consultant and assist regions at airports and was also involved in the route development from the Netherlands to Akureyri. And about a year ago, a bit less, I had this discussion with Hjalti and Arnadur of Visit North Iceland about getting more markets interested in North Iceland. And the end purpose basically was, of course, to increase the international or to improve the international accessibility of North Iceland. And I analyzed the 9 main European source market. And yeah, in my opinion, we should in this analysis not just focus on the actual contribution of these markets for the destination Iceland, but think and look further than that, because the buying reason is not just the destination, but in many cases the experience that is the primary buying reason. So think of the Northern Lights, think of the midnight sun, think of driving through remote areas, multi-day hikes in national parks, snowmobiling, ski holidays, even visiting Santa Claus in a winter wonderland, or
perhaps whale watching. So in other words, the Arctic destinations that are accessible from these markets are basically substitutes and kind of competing with each other for the same traveler. Well, let me start with this. This was almost exactly 1 year ago. This was the first flight of Transavia from Amsterdam to Akureyri on the 15th of February 2020. It was the start of a wonderful winter season for the Dutch and for the Belgians. We were very lucky that we were able to experience this close before the whole COVID trouble started. But what I learned from my experience, but also from the feedback from the peers in the market, that we can conclude that the north of Iceland is the hidden gem of the Arctic, with inimitable experiences, even within Iceland. And it is, in my opinion, the destination with the best fundament for winter tourism, also thanks to the landscape, thanks to the climate. What I also experienced, and what is quite remarkable for this kind of less populated area, are the very professional and eager suppliers clustered in this area. And that's quite unique, and is, in my opinion, also a fantastic source for innovation. However, the destination in itself should gain more legitimacy in the market. It's still relatively unknown, and we need to work on our reputation before we get more tour operators willing to take the full risk of charter flights. So during this analysis that I did, the following questions we were able to answer. Why would a tour operator, what are the arguments, so to say, for chartering to Akureyri from a tour operator point of view? And how competitive is Iceland in general, and North Iceland in particular? What are also the potential, what's the potential in the studied markets for North Iceland? And what is the value of Akureyri Airport as hub for Iceland in general and North Iceland in particular? Well, let's start with the arguments for chartering to Akureyri. Why would a tour operator decide for a full risk charter corridor with Akureyri as gateway? First of all, there's less crowded gateway with better opportunities for channeling its product segments, for more controlled marketing, customer expectations management, and also the flight protocols. So what I mean with that is that thanks to the better availability of accommodations and experience all in the same area, it is easier for a tour operator with a certain volume to create its own kind of template on the destination. And the other argument is the overheated situation in Southwest Iceland, which was the case prior to the COVID situation. You can expect it, if nothing changes, we will get back to the same situation within a few years. And this overheated bed occupancy in the southwest of Iceland could actually prevent tour operators to start on Iceland or limitize its sales efforts. So due to the cost price reason and complexity of sales, and this was actually also one of the main arguments for the Dutch tour operator Voigt Travel to charter to Akureyri. Substitute destinations. So what I mean with that is that most tour operators on Iceland, European tour operators on Iceland, they are not only selling Iceland, of course, but also matching destinations as well. For example, Finnish Lapland, Northern Norway, North Sweden. And the overheated situation in Finnish Lapland during the peak seasons in wintertime could actually motivate a charter tour operator, and there are a few real charter tour operators in Europe, to find and discover a similar kind of experience
in a substitute destination. Another argument is innovative product development. So thanks to this unique cluster of suppliers where I just spoke about, who are open to develop new experiences closely with the tour operators, the tour operator has more opportunities to differentiate itself in its home market with innovative products. And the fifth argument are the so-called first mover advantages. The product exclusivity in its home market, the market lead time. It takes a while for a competitor to create similar kind of experiences. Also the financial incentives and the marketing support with the route development fund. And the cluster of networks of the local suppliers visit North Iceland, which will increase the innovative capacity. And the tour operator has a chance to participate in a cluster. Another argument could be the market defense strategy. If a market leader in a big EU market is confronted with a possible new corridor to Akureyri, which will shake up the market, they could secure their position through taking the corridor on perhaps a full risk base, or at least participate in it. And then the last argument, in my opinion, is value capturing. A destination development based on a new corridor then it's more likely that the created value will be captured by the innovator, as it is more difficult, as I said earlier, to copy by competitors who do not have this direct route to the, we can call it the different Iceland. So how competitive is Iceland in general and North Iceland in particular? We see here the map of Scandinavia and Iceland and Greenland. I consider the north of Finland, north of Sweden, north of Northern Norway as substitute destinations with Iceland. We see here on the right a beautiful picture of the Lofoten Islands in Northern Norway. We see a reindeer activity with the Sami in Lapland and our beautiful Aldeyjarfoss in North Iceland. So let's benchmark Iceland. And I used the statistics, the overnight statistics of all these nationalities for the given destinations. Well, we can conclude that Iceland is the third destination. Iceland, the yellow line, but it's also the only destination that's not within reach for a large segment of own car holidays in summer. So we need to keep in mind that Iceland is basically the only real flight-based destination for also the biggest European market, the German market, and they like to travel by their own car or by own motorhomes. And yeah, Sweden and Norway are within reach. We can conclude that the winter is stable, but the summer is decreasing. And we can also see there this enormous increase of summer guests in Norway and Sweden since summer 2018 to summer 2019. In this graph, we see that the capital region is the only region with a balanced seasonality. And we also see the enormous disbalance for the other regions. Summer peak by far, and the winter season is a low season. And North Iceland has this steady increase in winter, but the highest percentual decrease in summer among the other regions of Iceland. If we benchmark the Arctic regions, in this graph, you see the Arctic regions, so the northern part of Scandinavia, and a few regions on Iceland. And if we look at the blue bar, which is Finnish Lapland, we see that from winter 15-16, well,
the Finnish Lapland was smaller than Iceland when you compare it with the capital region. But from winter 17-18, the Finnish Lapland became the leader in winter tourism. But in summertime, Iceland was the largest one. So where the capital region decreases in winter, Finnish Lapland keeps growing. And I believe the North Iceland is the solution with competing winter products. I'm not sure if you can see it on the right side of this graph, but Northern Norway has leveled the Icelandic regions in summer due to this impressive increase for Norway and the decrease of summer overnights in Iceland. This is also an interesting graph where we benchmark the several markets that I studied. Well, what we notice here is the enormous decrease of German overnights in summertime. Summer is the main season for the Germans, but we see this decrease of, let's say, 20%. The UK market is the second market in total overnights, large in winter, but quite large in winter, the largest one. But the third one in summer, and France is the third market in total. And Spain and Italy are interesting, growing markets. These are the only markets actually that keep on growing during pre-COVID. Well, how competitive is Iceland in general, and North Iceland in particular? First of all, after the incredible increase of tourist numbers, we've seen the decrease in the past few years. The North Iceland is the Icelandic region with the steadiest growth in winter. But our North Iceland has also the highest percentage decrease in summertime. This enormous seasonal disbalance is remarkable for Icelandic regions except the capital region. And Iceland is losing market share in summer to Sweden and Norway. We can also conclude that Finnish Lapland became the leader in winter tourism since a few years with, well, what I know, very innovative resort-based products. So experiences within reach for the tourist. High quality service, they're very good in that, and very impressive distribution of tourists through the whole region. This is an important aspect, in my opinion. When you compare Finnish Lapland with Iceland, it has a similar size geographically. Finnish Lapland has 4 international airports: Ivalo, Kittilä, Rovaniemi, Kuusamo. And the whole all European markets are flying to all of these airports. So that's a major difference compared to Iceland. So the question is, did Iceland become less competitive? And what could be the reason? Well, we hope to answer this question also thanks to the following slides, where I show a few statistics and my main conclusions per market. Let's start with Germany, North Iceland's largest EU market, with just a few charter tour operators to the Nordics. A quite conservative travel market as well, with a regional approach, also due to the geographical size. Germany is a very large country, as you know, and it doesn't always make sense for a tour operator to set up charters to a relatively unknown region if you can just serve a part of your market. We noted this drop of tourism numbers during the past years. Also an increase of overnights North Iceland winter, but we can
say that the North Iceland is not really capturing the full market potential yet if you compare it with other destinations in Scandinavia. What's also quite remarkable is that there is not a very strong North Iceland portfolio for the tour operators. It's all combining with, for 90% combining with the other areas in Iceland. So in my opinion, this maturing market needs a boost, and a new corridor to Akureyri could create this boost through more product and marketing innovation. Well, I feel that you need a graph now, so here it is. If you follow this yellow line of these pre-COVID statistics, you see the decrease of approximately 20%. But it doesn't matter how much exactly. What matters is that we're talking about a lot of overnights, which has a very serious impact on regions such as Westfjorden, North Iceland, East Iceland. But what we also see is the impressive increase of summer overnights in Sweden and Norway, and the fact Finland, Finnish Lapland, beats Iceland starting from winter 17-18. In the United Kingdom, the largest market for Iceland, the second largest for North Iceland, an enormous demand for short stays in winter. Well, we had the experience with Super Break in the past for Akureyri. It was quite successful. It was very successful, what I heard. Of course, very unfortunate about how it ended up with Super Break. But yeah, this demand for short stays concentrates fully on the southwest. What I also concluded is that Finnish Lapland really captured now the Christmas holidays, also thanks to the full package experiences. And I believe that the winter products of North Iceland, they are not commercialized yet for the UK market, and North Iceland is the largest market in winter. So I would really underline the importance of the development of direct flights between Akureyri and the UK in order to lower the pressure on the southwest, but also increase the competitiveness of Iceland in general. So let's have a quick look on the following graph with, again, a lot of data. But in my opinion, the most important line is the blue one. And here we see clearly the difference between capital and the other regions and the serious disbalance. However, we can also conclude that the British numbers are actually decreasing. We go to the first and third market, France. Iceland has a very strong reputation on the French market. It's the second market for North Iceland in summer and the third in winter. However, also here, Finnish Lapland became by far the leader of winter tourism. And North Iceland has matching winter products, but is not able to commercialize it due to the accessibility. France, also a large geographical market. So a regional approach of the tour operators with only one corridor via Paris. What I would like to say is please ignore the data of winter 1920, since the data of the first months of 2020 were not available in the Icelandic data bank yet. However, this graph underlines the growth of Finnish Lapland in winter and the decrease of Iceland in the last years in summer. We also hear the small increase of winter tourism. If you look at the light blue bar, capital tourism, you see this small increase. That's interesting.
let's go to the Spanish market. Iceland is the second Nordic destination for Spanish. So also for the Spanish, Iceland has a good reputation in general. Also here, a large difference between summer and winter. But also, yeah, like I mentioned earlier, an increase in all seasons. But we can conclude it mainly concentrates actually at the south and southwest. Finnish Lapland is by far the #1 destination in winter. And yeah, the same story for the Spanish actually about the matching products. But the Spanish prefer short stays in winter. That's important to keep in mind. The north is difficult to access. I would like to show you this graph of the Spanish overnights per Icelandic region. And we see here that the Spanish like to travel around. Yeah, you see the numbers for the south that are actually bigger than the capital region. So although there is an increase of overnights in all seasons, it concentrates on the south and southwest. But like the British, we also see that the capital region has the quite balanced seasonality. And the reason is the preference for short stays in wintertime. We go to Italy. This Italian market is quite comparable with the Spanish one. Iceland is the #1 destination. A large difference between summer and winter season also. But it's quite remarkable that North Iceland is close to the numbers of the capital. Finnish Lapland and Northern Norway are the leaders in winter. Aurora Borealis is an important buying reason. Visiting Senta in Finnish Lapland, the full package experience is over there. And again, same story, North Iceland has matching products but cannot commercialize it, or at least it's very difficult to commercialize it. The same for the Spanish. The Italians prefer short stays in winter, max 4 to 5 days. And north is not easy to access. For Italy, I've chosen this graph with Finnish Lapland and Northern Norway as the fast growing regions in winter, but the capital area as well. And this shows that the reputation of Iceland is strong, but Iceland isn't capturing the full potential. So the connectivity with from Italy to Iceland is even worse than from Spain or France. And we do see here also the direct impact of a few charter operations to Finnish Lapland in wintertime and Northern Norway in wintertime, but also Northern Norway in summertime. Look at the data in summer 2019, where we see Northern Norway as a rocket in the sky. But it's also quite impressive to see how popular North Iceland is in the summer holiday season. It was actually the third region in the Arctic. Okay, the other markets, the following markets are smaller than the previous ones in terms of inhabitants. I'm not gonna discuss them with you too much in detail. But still, they are very interesting. Also, thanks to the charter mindset that they have. Let's start with Switzerland. It's an interesting high-end market. The travelers really are looking for value for money, and the Swiss market is quite interconnected to the German-speaking countries, Germany, Austria, and Switzerland. And the same is actually the case for Austria. It's the smallest market, but a quite prominent interest in North Iceland if you look at the portfolio of the tour operators. And the same as the Swiss, interconnected to the German-speaking countries. Belgium, well, the Belgians, they have not discovered winter Iceland yet, which is quite remarkable. And because also it's a very strong charter market for the Nordics. But it mainly goes to North Sweden and North Finland. So there's a lot of potential
left in Belgium. The Netherlands, the only regular charter destination for Akureyri at the moment. But also for the Netherlands, there's still a large winter charter market waiting, now all taken by Finnish Lapland and North Sweden. So these markets, they have a rich history of charter-based operation. And when we look at the Benelux, we're talking about almost 30 million inhabitants. That's a large market, but small geographically, which is actually perfect for these innovating tour operators such as Voigt Travel, who could target the whole market based on a charter operation from one hub, like Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, or Brussels. So then back to the question, why Akureyri as international gateway is of national interest? First of all, to lower the pressure on the southwest. North Iceland is confronted with the overheated funnel in the southwest. And this funnel leads to scarcity and thus higher rates. It also creates homogeneous products, homogeneous travel products, quite similar, which limits the competitiveness of Iceland and also limits the innovative capacity of the North Icelandic suppliers. And we've seen that there is a huge seasonal disbalance between summer and winter for all regions, except the capital region. Creating another gateway will result in what I call year-round value creation. It will lead to keeping your personnel in the north, northwest, or east. It's more feasible to offer year-round contracts. Seasonal workers is kind of accepted in the tourism industry, but I see it as a very unfortunate kind of brain drain. All these employees, they have extremely valuable tacit knowledge. Think of an activity guide who knows exactly how to interact with a traveler from a certain market. But also the socio-economical aspects. It will improve the livelihood for families. So accessibility is key, and direct incoming flights to Akureyri will immediately have a positive impact on the tourism industry and subsequently, like I said, the socio-economic situation in North Iceland. North Iceland is, due to the challenging accessibility in winter, not able to capture the market need of mainly UK, France, Italy, and Spain for the 4 or 5 day winter experiences. Akureyri is able to create a product offer that matches the offer in substitute destinations, such as Lapland and Northern Norway. So Iceland needs, in my opinion, also an innovative approach for the most important in terms of the volume for the maturing German market and the UK market. And I believe North Iceland is the answer. It will shake up the markets through product innovation and marketing. And the last thing that I would like to say about these arguments is the Icelandic Route Development Fund is actually a competitive initiative when you compare it with, for instance, the Visit Arctic Europe project in North Scandinavia. My last slide, but the last thing that I would like to say is that, in my opinion, Iceland should really, that's my advice, should revise its strategic route development immediately. And this current strategy of one centralized hub in Keflavik could have a negative effect on the overnights in the other regions of Iceland. It could lower the competitiveness compared to substitute destinations. And like I said, it could lower the innovative capacity of Iceland. So I think that Iceland needs to act now
through developing international corridors to and from Akureyri Airport. And I'm going to visit North Iceland in attracting, getting connected to the markets better. And we're thinking about how to do that. But maybe there might also be a role for Iceland itself. And besides the interesting route development fund, one of your national carriers, for instance, Icelandair, could function as an accelerator in the sustainable development of Iceland. And in my opinion, actually, Icelandair or another national carrier has a crucial role to increase not only the accessibility of Keflavik and commercialize the existing routes there, but has a kind of national function for sustaining and increasing the accessibility of the whole country. That's actually what we're talking about. So I would fancy the idea of course, getting this beautiful carrier up north and surfing a corridor to the markets each day. The markets and the tour operators are waiting, and this simple solution actually will have an enormous effect on the legitimacy of North Iceland as destination, and that's, I think, important to keep in mind, the competitiveness of Iceland in general. Well, that's what I call the push strategy in this route development. But besides that, we should all work together in creating this best fundament with an excellent destination development and support for the tour operators who are brave enough actually to take the decision for full risk operations. It was the end of my my story. Yes, thank you, Itse, for this. It's very interesting to see all this information on how each market is different in both size and behavior, you could say. Now we have open for questions for Itse. If you want to ask him about his findings or his conclusions or any input that you would like to share with us, please raise your hand or put a remark in the chat forum. Anyone? While we see if people want to share something with us, we were talking earlier about the current carrier that has been flying here most recently, Transavia, and Þorvaldur Lúðvík was mentioning that they were still willing to continue their operation, and I can confirm that is the case. They are in, of course, cooperation with Void Travel. They are fully on board to continue with a charter schedule as soon as basically COVID allows. Yeah. So right. It had to be cancelled the last summer and this winter, unfortunately. Yeah. Next summer is in. Well, we don't know what will happen. There is still potential that we can have the operation, but it may not because of COVID. But next winter is on, and hopefully that will go as planned. Okay, we have Ingi Þór. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. I want to thank Itse for his spot-on analysis. I think I'm from Non-Travel, one of the oldest incoming travel agencies in Iceland. We are located in Akureyri. We are selling Greenland, Faroes, and Iceland. And nice to meet you. In Akureyri, and we are selling Greenland, Iceland, and Faroe Islands. And I have to say that you are quite spot-on with your analysis. It's really in alignment with what we feel. Thank you. And I think we are actually losing market share. Iceland is losing market share into the other Scandinavian countries, because we feel in our network that, like from the States and Asia, that people are asking us to actually start selling those destinations. So that's quite interesting. Oui.
you know, because they, but that's a different thing. So I think, I actually think the German market is quite interesting for North Iceland because, we've been testing the UK market. It's mainly budget. They're not sleeping. You know, I think the Germans are trendsetters in the world. And I think Munich area is more interested in the Frankfurt area, but you know, it's the highest income in the Bavaria area. So and the Spanish market, the Italian market is increasing. I think you're spot on. It's really good to see. I just want to say thank you for your analysis. You're welcome. I just want to change a little bit to Icelandic and then I'll come back to the English. Yep. Mér langar að svara spurningunni Njáll Trausti varðandi Grænland. Ég hef verið í viðræðum við ráðgjafa þar sem eru svipaðir og Vitse og þeir eru nákvæmlega sömu pælingum og þessar pælingar sem eru í gangi hérna með nýju flugvöllina. Þannig að þeir eru með Kaupmannahöfn og eru þá aðalega að skoða aðra áfangastæði og þeir eru þá aðalega verið að skoða Þýskaland og hugsanlega Bretland. En það, mér að vitandi þá hefur ekkert verið skoðað eitthvað samstarf í Norðurland. Ég hef allan ekki komið inn á það og þeir hafa ekki spurt mig. Þannig að bara til að svara þeirri spurningu það sem ég veit. Yeah, that's it for me. Just a good meeting. All right, thank you. Thank you, Ingi. We have Njáll Trausti again. Njáll. Já, kannski bara I start in Icelandic, Ingi, þetta bara, við erum að vinna með norðurslóðastefnuna og annað, þetta svona áhugaverðar pælingar sem að gerast og þegar við erum að skoða þessi mál að þessi sviðsmynd getur verið að breyta svo mikið, þannig ég held að við ættum að fylgjast vel með henni sem að snýra vesturströndinni og sem nýju flugvöllum þar. And over to English, to Vitse. Just this, you know, if you compare those markets in the Lapland and northern Sweden, northern Norway and Iceland, the feeling is that it's quite different in that way, that the tourists that come to Iceland, and the big change has been in 2011, there were about 37% of the total tourists that came to Iceland, they rented a car. That was a huge thing. Yeah. It's in 2018, it was up to 60%. So we are selling actually a road trip. People come and they rent a car, drive around, and are by themselves. So that we had that pre-COVID thing happening here in Iceland, and actually I think that in post-COVID that will be the big selling point, is to be on your own, yeah. and rent a car and drive around. So I think, and we have the infrastructure. It's quite good and it's getting better every year concerning for that possibility of renting a car. How big is an advantage is this possibility for the foreign tourists to have this possibility available to rent a car and drive around in the Arctic area with though a good infrastructure to do it and a good service. That's quite unique if you take the high north and if you go around the high north all around it. That's you have it in Iceland, you have it in northern Norway, Sweden, and Finland, and Alaska, of course, but that's a different market. But yeah. How big of an advantage do you think this is for our marketing here in this part, in the northern part of Iceland? Well, in general, when you look at this specific segment, and this segment will increase, it is very important. And the unique elements of Iceland is your remoteness, of course, is that it's very easy to travel around by yourself. So definitely, it is a good one. But on the other hand, I'm also convinced that the travelers in post-COVID, they will be more conscious about where to go, with whom to book, what to pay, where to fly, more demanding about what they would like to experience.
with respect for nature, more exploring instead of exploiting. So each moment has to be valuable and not valuable in the sense that you want to check off all the highlights within a few days, but more in the kind of less is more concept. And the travel is what I believe less keen to book a standard tour around Iceland, but probably prefer to stay a bit longer on one location, kind of slow travel. Where prestige was an important value pre-COVID. So I did Iceland, seen all the highlights. Maybe escape will be the luxury in post-COVID, and that also requires something from the Icelandic perspective. You need to think about how will we deal with this funnel basically in the south and southwest. Or will we distribute the tourist better? To point out also more this less crowded remote destination that you are. So in general, yeah, I think Iceland will be very interesting for more tourists in the future, even more than perhaps in the past. Who knows? But we really should be very careful when we think about how to do it, and that's basically my most important argument. Do not concentrate fully on one gateway, where we start and end all these road trip packages. Okay. Thank you for this, Vítse. There is one question sent in via the chat. I'm going to read it out. Maybe you have a comment or an answer for us, Vítse. Okay. Is there any evidence or data that proves that tourists that already have been to North Scandinavia would like to go again to the north? Or is it the opposite, that now they can strike that as checked on their bucket lists? Very good question. And if I understand this question correctly, he or she is actually saying if we checked off this experience in the Arctic, then we're okay with it and leave the Arctic behind, basically, right? Well, I think we could. We have this case of void travel of winter 2020, and we had many repeaters on these charter flights to Iceland. Many travelers who has experienced Finnish Lapland, Northern Norway, Sweden before, and now would like to experience something different, but within their soft adventurous mindset. And North Iceland was able to offer this. So I believe there are many repeaters of kind of ambassadors of the Arctic who keep on traveling to the Arctic areas. So I'm not afraid about that. All right, thank you for this. I don't see that anyone has put up their hand. Any last remarks before we leave this? All right, yes, well, one question here, another one from the chat. Is the length of the flight leg to Akureyri a discouragement in comparison with North Finland or Norway? That's actually pretty much the same. It's 3 hours from Amsterdam to Akureyri, and it's about 50 minutes less when you fly to Finnish Lapland, for instance, or Tromsø. All right, so that's not something that will make any difference, or shouldn't? Yeah, that will be kind of the same for the other markets. Actually, I believe it's a bit shorter if you fly from Spain to Akureyri compared to the north of Scandinavia. Yeah. Well, thank you very much for your contribution, Vítse, and we look forward to working with you on this project going onwards. Yeah. And hopefully in the future we will find more and more operators that are willing to
either set up a route or participate in some scheduled flights that will be established in the future. But I'm going to switch to Icelandic to close the meeting, but thank you very much again. Thank you, all of you. Þá erum við komin á enda fundarins. Ég vil þakka kærlega fyrirlesurum fyrir þeirra framlag hér og eins og ég sagði áðan þá var fundurinn tekinn upp, þannig að það verður hægt að fyrir þá sem þurftu að fara snemma eða höfðu ekki tök á að mæta, þá verður hægt að sjá hann síðar á heimasíðu markaðsstofunnar. Það auðvitað áfram okkar stærsta hagsmálmál að koma á auknu millilandaflugi og við munum halda áfram að vinna að því. Og eins og við sáum í dag þá eru mörg góð teikn á lofti að svo geti orðið í náinni framtíð. Þannig að við höldum ótrúð áfram í þeirri vinnu okkar. En ég segi bara takk kærlega fyrir mig og fundinn og sjáumst vonandi von bráðar í meiri jákvæðri umfjöllun flug til Akureyrar.